tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo. Tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki na tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo. Tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Chuo kikuu cha Masinde Muliro wanapanda ya assistant chief wetu wa area hii anataka kupanda yake vile vile. Most panda yao naona chief anapanda yake. Check. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. sitaiacha Kenya nchi yangu. Mimi ni mwenye Kenya daima. Umoja wetu Kenya tudumishe. Mimi ni mwenye Kenya daima. Sitadanganywa kamwe na porojo Mimi ni mwenye Kenya daima. zenye kuleta chuki kati yetu. Mimi ni mwenye Kenya daima. Nitatetea haki za Wakenya. Mimi ni mwenye Kenya daima. Wala sitakubali ukabila. Mimi ni mwenye Kenya daima. Sitaharibu mali ya wengine. Mimi ni mwenye Kenya daima. Na majirani wangu nitalinda. Mimi ni mwenye Kenya daima. Wenye nchi wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha udhofike na usiwe na nguvu, manake wanafyonza damu zako, wanafyonza mpaka unakuwa huna nguvu tena. Kwa hivyo siku ya leo ni siku muhimu kwa area yetu hapa, kwa sababu tunaanza mambo ya kutibu hawa wadudu ambao ni hatari kwa afya ya mwanadamu. Kwa hivyo yeyote ambaye ako angali kando hapo na ako na huo ugonjwa ama hao wadudu wamevamia, kwa kuomba tafadhali kuja
ushiriki nasi siku ya leo. Nina hakika ukitatoka hapa ukitabasamu. Kwa hivyo wageni wetu na waomba mketi. Wageni wetu nashukuru kwa maana yake bila nyinyi siku yetu ya leo haiwezi ikawa vile tulikuwa tunatarajia, lakini tufurahi kwa sababu mmetuheshimu, mmekuja nasi vile vile tunawaheshimu kwa sababu mmetimiza ahadi yenu na mmekuja. Kwa hivyo nataka tuanze programu yetu ya siku ya leo. Nafikiri basi kwa sababu sisi ni wa Kenya, kabla tujaanza na wasihi okay, sawa. Kwa kujeni ningewaomba kuna wenzetu hapa watakutuimbia national anthem. Wakishamaliza national anthem tutapata mzee mmoja ama mama ambaye atatuombea, ndiposa tuanze programu yetu ya siku ya leo. Karibu. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo, tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote, mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye si microphone tu. Tease up. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, hatukae na udugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Amkeni ndugu zetu, tufanye sote bidii, nasi tujitoe kwa nguvu. Nchi yetu ya Kenya tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda, na tujenge taifa letu. Ndiyo wajibu wetu. Kenya istahili heshima, tuungane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na usawi. Asante sana kwa uongozi. Tunaweza tukaketi.
kabla hatujaanza, ningeomba mama mmoja ama mzee mmoja ambaye anajihisi aje hapa tuombee mkutano wa leo. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu ishie milele, ni mchana mwema Baba, tujiweka mikononi mwako. Tumefika katika shule hii ya Makuchi kwa ajili ya maambukizi ya FUNZA kwa wenzetu ambao katika jamii wameumia. Kristo, tunapoanza shughuli ya leo uwe pamoja nasi, tukiendelea pia uwe pamoja nasi. Tukapomaliza tutasema ni asante, utakuwa mshindi kwetu, utakuwa wa baraka. Ni asante kwa maana wewe utatenda, ni katika pendo la Yesu Kristo kisha Bwana mwombezi wetu. Thank you mama, asante sana kwa maombi. Basi nategemea hatutakaa sana hapa, tunataka kwenda upesi na programu yetu. Kwa hivyo wageni wetu wote ambao wamefika hapa pamoja na wale ambao ni wagonjwa wetu na wakaribisha. Hii ni shule ya Makuchi na wakaribisha hapa kwa shughuli ya leo. Mjihisi mko nyumbani. Kuja kwenu hapa kutasaidia watu wengi zaidi. Tunaweza kuwa wachache hapa, lakini mwishowe jina lako na langu litaenda kwa vitabu vyetu vya historia kwamba ulisaidia mtu fulani mahala fulani akapata kupona. Kwa hivyo kabla sijaenda kwa mambo mengine, ningemkaribisha yule. Kwanza tumekuja hapa kwa sababu ya watu wanaitwa Community Pathway Africa pamoja na Rotary. Pamoja tumekutana hapa pamoja na watu kutoka Most pamoja na health director wetu amekuja hapa. Kwa hivyo nitamwalika yule ambaye anahusika na mambo ya projects katika Rotary yetu ya Kaimos ili anene neno moja mbili, na atakayefuata hapo ni yule ambaye atakuwa atakituongoza kwa siku ya leo. Director, karibu. Mimi naitwa Hadley Songole Sinja, ni mkazi wa hapa. Kwetu ni hapa ngambo. Ya kwanza nitawashukuru wote, hasa wageni wetu wa heshima. Kuna wale wamepika safari kutoka Kakamega, sijui wapi, wame drive up to here to this rural village. Makofi kwao. Thank you. Kuna wale our administrators, especially chief and assistant chief, wamesimama na sisi Rotary since we started. Makofi kwao. Kuna wale wa public health. Unajua vitu tunajaribu kufanya iko in public health, ndio wanatupea ruhusa, wanatuongoza. Makofi kwao. Sitasema mengi, lakini yetu ni kusema tu kama Rotary Club, we have a principle that service above self, and then we would like to serve the community or the humanity. Tunajaribu kusaidia jamii zetu, na sana tunaangalia mahali ambapo pengine kwa kizungu wanasema neglected, ama mtu mwingine haangalii sana. Sasa tuliangalia watu wenye wako na jikas kwa sehemu hii. Mara mingi wengi wao hawajitokezi. Sasa wanaweza kuumia na jikas kwa muda mrefu sana. Kuna siku tulikuja kwa hii shule ya Makuchi Primary hapa, tukakuta wanafunzi karibu 22 walikuwa na jikas, na uwezi jua, hawezi cheza mpira kwa kiwanja, wengine zilikuwa zimewauma mkono, hawezi andika vizuri. Ndio tukajua kwamba jikas ni kitu inatakana isaidiwe kwa sababu watu hawajitokezi. Kwa hivyo mimi nawashukuru wote, especially wageni wetu. Tunataka tuweke hii ubongo yetu pamoja na nguvu zetu tuweka pamoja, tuone tunaweza saidiaje hii jamii, hii maneno ya jikas itoke kabisa hapa. Shida ya jikas tena inaambukizana. Ukiona imefika shule, kuna boma fulani ilitoka. Wakati tulifika hapa tukaona wanafunzi wako na jikas. Tena kuna madams wawili walijitokeza wakasema kwa kufundisha hao watoto siku fulani hao tena wakashikwa na jikas. Sasa ukiona jirani yako wako na jikas, useme wewe uko safe.
hata wewe inaweza kushika siku moja, kwa sababu pengine mnahusiana na yeye kwa njia hiyo. Kwa hiyo mimi nataka kuwakaribisha, sina maneno mengi, na wakaribisha wote, mkuja mtusaidie. Akili yako na yangu, yale unaweza fanya na mimi nifanye, ndio tusaidia tumalize hii maneno ya jikas. Thank you. Apewe makofi. Basi akiketi namna hiyo, kwa tamkaribisha yule ambaye kwa uko na yule tunaita president, na angekuwa hapa nasi lakini kwa sasa hayuko, alikuwa ameshikika mahala, hangekuwa nasi siku ya leo ama wakati huu. Kwa hivyo lakini akipata kanafasi kidogo unaweza akapigipenyeza akaingia hapa. Kwa hivyo alikuwa ametumwa mwakilishi wake, ako hapa, tutamkaribisha aje, ambaye yeye ndio atasukumia hii program kwa kirefu. Labda atatujulisha kwa wageni wetu ambao wamefika hapa, na akishamaliza ndipo tutaona kwa kuelekea. Bwana Philip, karibu. Asante. Nisimame hapa. Guest of honor, Director of Health, Vihiga County. Wageni wetu from MUST, my alma mater, na Chief Wangaf, watu ambao napenda sana, CHVs, na representative wao, partners who are here, Rotary Club of Kaimosi, Community Pathways, Angels of Hope, na wageni wote ambao wametutembelea, habari zenu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Philip, mimi sio president wa Rotary. Mimi ni nafanya kazi katika hospitali ya Jumuiya, na hapo ndipo tunafanya kazi, lakini Mungu ametuandalia tufanye kazi hapo na hapa, na tuko hapa kwa sababu ya community na to launch Jigger Eradication project. Kidogo tu ama kwa ufupi, eneo hili letu pande hii Shiru and Muhudu, our area is quite infested with jiggers. And the unfortunate thing about jiggers indi mahali kuna pesa, inaenda mahali kuna shida. Na sasa hata tukifikiria jinsi ambavyo to eradicate jiggers, in posterity our thoughts are how do we see how poverty is eradicated so that we're able to help our people and to help our society. And in absentia, our guest of honor and our guest today, I want to really appreciate Billy, Dr. Billy Jiveti, who is the vision bearer of this project, and who has mobilized resources here and there, small resources, to see that this thing is done. And our approach of this and our approach of doing this is that hatutaki tu kufanya jinsi ambavyo watu wengine wanafanya. Our project is to run for 6 months. The first 3 months, tunatembelea wagonjwa hawa kwa nyumba zao. We were able to fumigate, we were able to treat, and after that, visiting homestead visits. Then after that, the next phase is monitoring and evaluation, so that we're able to see, hata tukiweza kufanya kwa boma 5 peke yake, na tumeweza kuachieve 100% of Jigger eradication in 5 bomas, that will be enough for us. And I liked what our senior citizen said. Na kweli, the small things you and I will do, other than being recorded in the book of history, mimi ni mwokovu, tutakuwa pia tumerekodiwa katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. And we are here to invite all of us to be part of this journey. Ndio maana tukifika mbinguni, wa wale ambao watafika mbinguni kama mimi na wewe, maandiko ikisema ati nilikuwa mgonjwa na ulinitembelea, utakuwa kwa record ulitembelea mtu ako na jiggers na alikuwa mgonjwa, na hiyo utapewa tick na utaingia mbinguni. And so that's why we are here to launch these projects, and we're excited to
to do this. Nikiendelea ningependa kuita a few people ambao watanena kidogo kwa sababu ya muda. Na ningetaka kuanzia na CHV leaders wetu ambao wako hapa. Wakuje wanene kidogo. Then after that, Angels of Hope, get ready. You shall say something. Yes, and that will be good. Tafadhali. Tuwapigie makofi wanapokuja. Mgeni mheshimiwa na wenzake wote ambao wamefika, utawala wetu, wana Rotary, wenyeji wa Makuchi, community health promoters ambao tumefika, na wasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo? Hamjambo mara tena. Bwana Yesu asifiwe. Basi nami sina budi kumshukuru Mungu kwa umbali ametutoa. Tumeona hii siku jinsi ilivyo. Mimi sina mambo mengi sana, lakini langu ni ya kwamba nasema hivi. Sisi kama health promoters tunahitaji mafunzo zaidi ili kuimarisha jamii katika hali hii ya kupambana na FUNZA. Kwa sababu kama area ya Muhudu, nikiwa mwakilishi wa Muhudu ward, FUNZA huko zimekitiri sana mizizi yake, wengi sana wameathirika. So tukipewa training, nafikiri kazi itakuwa mzuri. Na tunasema hivi, yes I can, but when you come together we'll move. Simbarikiwe sana. Kwa majina ni Hameda Rebecca. Wageni wetu, maofisa wetu na wakaaji wa Makuchi, hamujambo. Hamujambo tena. Unajua ni furaha sana kuletewa vitu kama hii huku, kwa sababu huku tangu 1962 tuko na shida. Shida yetu vile tunatembea katika vijiji, wako shida kama nyumba hii. Vile huyo mtu anaweza kupata huduma afya ni vingumu, hawezi kutembea. Ni mbali huko chini, tena huko chini ndani hakuna njia ya kukuja mahali iko hospitali. Tena hospitali hapa between hapa Makuchi hakuna. Watu baka waende Shibala, waende Shiru, waende Kabuteji, waende Mulundu. Sasa hapo ni mahali pa pesa, na watu ni watu ambao hakuna hata kitu. Watu tunatembea hata kwa nyumba, burangeti hakuna. Mahali analala na anaangalia nje. Mtu kama huyo unakosa, sasa utamsaidia namna gani? Na sio upendo yake, ni fakara huko mingi. Ni watu ambao hawana la kufanya. Lakini asante sana siku ya leo wanajibidi vile mmefanya hivi. Hii area hii sangine mkifanya na mna hiyo, mkienda around watu hawa watakuwa vizuri. Asanteni sana. Kwa majina ni Julius Rotary, na upande wa nini chini hapo na hudumu hapo kama CHV. Watu wangu wako na chini, shida ni mingi katika tena barabara ndio iko shida. Kwa hivyo mkienda huko mtusaidia. Asante. Wageni kwa heshima, ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Mimi kwa majina naitwa Lois Murengo, Community Health Promoters. Kwanza ningependa kushukuru sana Rotary tangu waanzishe kutibu wao watu wa Jiggers, wamefanya kazi mzuri sana. Hata mkiangalia ni wachache tu, lakini tukiendelea hivyo, wakiendelea tu hivyo kutibu hivyo, hatutakuwa na watu wa Jiggers, kwa vile kuna wengine hawawezi kutembea, ndio mmeona hawajafika. Kwa hivyo hili shirika ni mzuri sana, muendelee kufanya hivyo na sisi tuko tayari kufanya kazi na nyinyi. Mbarikiwe sana. Asante. Wageni, team Rotary, na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Kwanza nishukuru team Rotary kwa kusimama pamoja na Makuchi, kwa sababu wamekuwa wakishirikiana nasi kila mara, wanakuja wanatusaidia ili tuweze kuangamiza hii shida ya FUNZA. So ninawashukuru. Nashukuru sana. Na sisi pamoja na CH. Mimi ndio area cha wa Makuchi CU.
tukihimizana na wao. Dawa kidogo tunasaidiana, wanauliza, tunaelezana ili tuweze kumaliza hii shida ya funza. So kwa majina ni Josephine nikishikilia Makuchi Seyo. Asante sana. Thank you very much. Pamoja na Rotary na patients wetu wa mjambo. Mimi kwanza wacha nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii nafasi ambayo tumepata. Kwa majina naitwa Oscar Galavu. Nimekuwa close partner na Rotary Club. Mimi ni founder Angels of Hope Charity Group kutoka Kakamega. Nimekuja na timu yangu wako pale, tuko tayari kufanya hii kazi. Na nataka nishukuru sana Mr. Jiveti. Amekuwa karibu na mimi akinifuatilia sana. Tulijuana sometime back na tumeanza kufanya kazi tukisaidia watu wetu. Ningependa tu kutoa changamoto kidogo. Labda unajua kuna mtu anasema jiggers pengine ni kurogwa ama ni kitu ya kuletewa. Hakuna kitu karibu kama hapo. Jiggers ni kitu ilitoka South America, origin ikiwa Ecuador. Ililetwa in Africa about 150 years ago. In 1872, kuna vessel inaitwa Michel ilidok Portriz, Angola, na ikaleta jiggers in Africa. Imebeba illegal sand. In Kenya, jiggers iliingia 1924 kupitia Central Kenya. So ambayo mzungu alituletea, na niko na uhakika ya kwamba tukishirikia tutamaliza. Kwa hivyo nashukuru sana the organizers Rotary. We are together, we are a formidable team and we are going to fight to the end. So our method ile tunatumia kutibu jiggers sio ile wengine prick free. Hakuna ku ambayo iko very effective. Yake. Nashukuru sana Mr. Philip. Thank you. Jumuiya, I recognize you. You have been a very close partner. Sema asante sana. Tuwapigie makofi tafadhali. Tuwapigie makofi tafadhali. Chief guests, those are partners and colleagues from Mumias. Na wamekuwa supportive sana kwa safari hii. Again, we are here kwa sababu hii ni shida ambayo inatuaffect sisi wote. Na kumention Bwana Sinja, pia ugonjwa ya jiggers, na nimefurahia Angels of Hope wamesema vizuri, si kulaaniwa na si pepo. Unajua wengine wetu hatujaiona jiggers. Na hii inafika mpaka jumuiya hospitalini, unashangaa sasa hii utaitibu aje, utaanzia wapi? Na sasa na mara mingi naita Hamet namwambia sasa hii jiggers tutafanya nini? Na I'm happy that we're able to do this as a community. As partners, let uwezo wako, let your wisdom, bring what you can so that we're able to do all this together. Na ningetaka kushukuru sana. Nasema hivyo so that I appreciate the volunteers. Kuna watu ambao wamekuwa kwa hii kazi kwa kuvolunteer tu, kujipeana, kujituma. Na tunawashukuru sana. Tafadhali simameni Kilonzo ni your team. Msimame tu. Wacha tuwapigie makofi kwa kazi nzuri ya kuvolunteer. Wakati ningetaka kuinvite our friends and partners from Masinde Muliru to come and make their remarks. Yes, as we proceed. Tafadhali. Tuwapigie makofi wanapokuja. Na ukiona kamera inakuangalia una smile, hii picha inaenda mbali sana. Watu ambao wako huko majuu wana, so ukiona kamera inakuangalia unaweka smile yako yote. Tafadhali ujue hii picha inaangaliwa mbali sana. Karibuni.
Okay, thank you very much. Asante sana. Kwa majina ni Daktari Philip Myunzu, nikiwa mkazi wa hapa Hamisi, mhadhiri katika chuo kikuu cha Masinde Muliro, katika idara ya fizikia. Nitanena machache kidogo kabla. Kwanza kabisa, sisi tuna kikundi kinaitwa 3BO, yani the Beaming Broadband. Tumeweza kupigana vita na FUNZA, na kama mmeweza kusikia hapa na pale, tumeweza kuzungumzia mambo mengi. Lakini nimeshukuru sana tuna kikundi kiko sasa, ili tuweze kujiunga pamoja tupige vita. Na hii vita katika experience yangu itabidi tuwe by strategic means. One, my brother talked about fighting poverty. Poverty is the main cause. Kwa sababu wakati mtu anakuwa fukara, hana chochote, inabidi alegee katika sehemu zote, hana chakula. Hata ile nguvu ya kupoma nyumba hakuna. Kitu ya pili, mambo ya chang'aa, pombe haramu. Hii ukiangalia vizuri mahali haramu, hapo utapata jiggers. Kitu ya tatu, we need to do what we call empowerment. It must be a multifaceted approach, in that we must empower these people we are treating. Otherwise, they will lapse back into the jigger menace. Number two, I really wanted to mention this, that we have to really work hand in hand with the county government, in the sense that we have to initiate legislation. Without a legislation that governs anti-jigger in Vihiga County, we will not be able to make any breakthrough. Actually, from my simple statistics, we have about 17,000 people jigger infested, 4,000 from Hamisi. Though it may appear as if it's a small percentage of about 2%, but any patient, we must ensure that there is zero tolerance to jigger menace in this particular county. I will also indicate that there are some drugs that have been cited in the 2014 guidelines for anti-jigger campaign, and I have to actually start that the Rotary Club, the 3BCBO, is rightfully doing the right mandate, been empowered to work hand in hand with the government and the other agencies in fighting the jigger menace. Might not really give a speech, but allow my colleagues to give a statement in regard to same. Thank you. Asante sana. Asanteni sana. Amjambo. Kwa majina najulikana kama Joseph Owino. Mimi pia ni mwalimu kule Masinde Muliro University. Na nimefurahi sana kuja kuungana na nyinyi hapa. Sisi hapa kule Masinde Muliro, kazi yetu kubwa, tunajaribu kufanya utafiti ili tuweze kuja na njia mpya ama dawa mpya ya kumaliza FUNZA. Sasa sitasema mengi sana. Tuko na Profesa Morris Omolo hapa, atawaelezea zaidi kuhusu ile kazi tunafanya kule. Asanteni. The chief guest, the provincial administration, the Create Hope group, the Rotary group, and all the protocol observed. Good morning. I hope it's still morning. Well, my names are Morris Vincent Omolo. Morris is a professor of natural products chemistry, and I work with Masinde Muliro University of Science and Technology. I am happy always to associate with any anti-jigger drive or campaign. And I must say, this is not my first time in Vihiga County. I've been in Vihiga County for anti-jigger campaign on a number of
times, I can't actually be able to count the number of times that I've been in Vihiga County, courtesy of my friend, Dr. Philip Amuyonzo, who hails from this county. And basically, as my dean has indicated, by the way, is the dean of the School of Natural Sciences at the university. As he has indicated, we've been, as an institution of higher learning and as researchers, trying to look for fairly better remedy than what the policy statement, or rather policy for management of the Jigger, that is the Public Health Policy on Jigger 2014, indicate the various chemical agents or reagents that should be used to manage mild conditions, basically Lysol, but also the hydrogen peroxide potassium permanganate formulations for managing severe conditions. And as experts in chemicals, and particularly myself as a lover of natural products chemistry, we said that our environment, and for that reason, Western and Kakamega Forest, to be very exclusive, offers very diverse biodiversity, which, if well researched, can be able to provide safe remedy for managing this condition. And so we were fortunate to have been funded by the Kenya government through the National Research Funds Foundation Kenya, and we began doing intensive research in Jigger in the year 2018. And after 2.5 years of intensive research, we actually came up with a remedy we believe is better than what the Ministry of Health at the moment recommends. And this remedy is from nature, is from plant, it's of plant origin, and we've managed to test it as an institution, and we've gone ahead and we managed to file a patent for the same. We are glad that the Kenya government, through the Kenya Industrial Property Institute, granted the university a patent for managing the Jigger flea or Tungiasis condition. And again, through the government of Kenya, the National Research Funds, the government has seen it prudent through NRF to fund the university further to develop this product and avail it in the market for management of the condition. And in this arrangement, besides the government of Kenya coming on board, we've had BioInnovate Africa through the International Center for Insect Physiology and Ecology, ICIPE, has also come on board, and as an African agency that champions for innovations that originate from bio resources, it found it prudent to fund the university through another industry in Tanzania, that is A to Z group of companies, and another university in Uganda, Gulu University, to develop the product that we've already invented to manage this condition to a level that it is acceptable not just in Kenya but across East Africa. And so there is a product that is under development, homegrown product Yaingo, which we believe would be able to manage the condition
that is on the victims infested by the menace, and also a formulation would also be forthcoming for environmental management. So, as I've indicated, we are happy to join you. And as a research institution, we cannot succeed in this campaign without recognizing and acknowledging the role played by the non-governmental organizations, and particularly now, if I may single out the Rotary Club of Kaimosi. And it is for that reason that we are here. And I must also honor Dr. Billy, who actually linked with me online and told me, Prof, we are having campaign for fighting the flea. Kindly join us. And I told Billy, I cannot miss to join and be part of this. And therefore, as my colleague, Dr. Philip Amuyunzu had indicated, we need concerted effort. The role you are going to play us as intellectuals, we would play that role of providing safe solutions, as I've indicated, and the role you play also, and then we come together and manage this problem. Because at the end of the day, even if solution is provided, since Jigger infests people from humble backgrounds, we would require at least some philanthropists or financiers to at least come on board and help us avail the remedy, which they can keep in their houses, and even after we make follow-ups, they can be able to use in case of reinfestation and so on and so forth. So for that reason, we are here and we are happy to associate with you, and we shall move on together. We shall give you that support 100%. As soon as the product is ready for rollout, we shall avail it. For now, allow me to end there. Otherwise, those that are behind the university succeeding in this drive are the National Research Foundation of Kenya and the BioInnovate Africa. Thank you very much. Tuwapigie makofi tafadhali. Piga makofi hata kama hujasikia Kiingereza vizuri. Nitakwambia alikuwa anasema nini. Amesema kuna jiggers na jiggers iko na ako na dawa. Sio ni enough? Hivyo na maneno mingi kushika wachana na. I must appreciate MUST and the research being done. And I think Oscar must be very excited kusikia maneno yote. Na Dr. Philip, my namesake, he's busy. Professor Omolo, we are happy today to have the Director of Health, Vihiga County. And I'm happy as Dr. He began by saying that we also need legislation. We also need to work together as a team. And we are delighted that we have Director, who is our chief guest, who is going to help us. Mahali tutafika tusikie tumefika mwisho na county inafaa kuingilia, na hata si kuingilia tutembee pamoja. Na ni jambo la furaha sana kukua na wasomi kama hao. Na pia director kwa mkutano wa siku ya leo. And as Prof, you're putting it, we're excited that tunapata solution hapa Kenya. Sisemi solution isitoke mahali pengine, lakini tumekuwa tukiona na tukisoma, but getting solution from our own, it's very important, and promoting local market and local research and promoting our local institution, it is very good, and we're here to support us. Sasa sijui kwa hiyo maneno yote hospitali inaingilia wapi, mahali mtahitaji hospitali, mimi nitaleta hospitali. Na tunashukuru sana. Kuja Prof to capture hiyo. Actually, Chief Guest, we would be visiting you soon in the county. As a university, we would be formally paying formal visit,
and we really acknowledge your role, particularly as key stakeholder in fighting these kind of conditions. Because the product will have to undergo clinical trials and actually would come in quite handy. So we are very grateful. Thank you, Prof. And I can tell you for a fact, kupata director ni rahisi. Yule director unamtafuta wiki mbili, siku moja utampata. Lastly, and thank you for the good work that our volunteers are doing. Asante sana. Hawa watu wote wanaletwa ni mtu tu anajitolea kutoa pikipiki yake just to ensure that these people are here. Wakati huu ningetaka kuita umwami chief wetu, karibu sana. Tupigie umwami makofi anapokuja. Tafadhali. Thank you. Asante wageni wetu kutoka MUST, director wetu kutoka Vihiga, na wakaaji wangu hapa Mirembe boss. We inzala nosina. Inzala. Balera kasoda. Mungwe khulera mmolome. Tusalamiane, amjambo. Tunachukua hii nafasi kusema asante kwa hii nafasi kwa Rotary Kenya na Rotary Kaimosi kukumbuka watu wa kwetu. Mara nyingi watu wameshambuliwa na hizo funza na inakuwa kitu ya aibu. Yaani mtu anaona kama ni kitu ya aibu, kwa hivyo hawajitokezi. Lakini tunashukuru kwa wale mmejitokeza, na tunaomba wengine wenye wako nyumbani wakuje ili mpate dawa. Na mkishamaliza dawa, ile maagizo mtapewa mfuate. Muhuraka mbola. Kama utarudi hautafuata hiyo maagizo tena, hizo funza zitafanya nini? Zitarudi. Kwa hiyo nuwenya tuloko hiyo ni bakubora uchafu hondina. Uleha uchafu na wacha mbuchafu. Ulanga funza zifanya nini? Zirudi. Tunashukuru wale wame sacrifice all the way from Kakamega professor. Tunashukuru. Sitaki kwenda mambo mengi kwa maana mkiangalia kwa uwanja mnaona watu wengine wanataka wafanya maneno yao na naweza kose distraction. Nachukua hii nafasi kukaribisha Madam Chief atuletee public health na tuendelee. Asante. Mgeni wetu wa heshima wa siku ya leo akiwa Director of Health, Public Health, wageni wengine kutoka Mirembe Handi. Mimi nitaanza kutoa shukrani yetu kwa wale initiators wa hii program. Walifanya kazi nzuri kukaa kufikiria jinsi watakavyosaidia community yetu, na warudishia shukrani. Pia kwa wale ambao wamejitokeza kusaidia na funds, pia tunawarudishia shukrani. Ile kitu ningewaambia watu wetu wa Shaviringa, kupata funza si mwisho wa kuishi. Once uko nazo, ukubali kusaidiwa, na we pia ukubali kufata maagizo, hizo funza zitaisha. Hasa mzingatie usafi. Nao wana Rotary, ile kitu nitawaomba, empowerment ni kitu ya muhimu sana. Hao watu wasipokuwa empowered, wasaidiwe, at most ni poverty. Mtu akiangalia amekona shilingi 10, pia kutafuta sabuni ya kuosha nguo, kazi yake sasa ataona heri nitafute mandazi. Hao watu wakiwa empowered watakuwa na afya iliyo nzuri, na pia akili yao itaanza kuchangamka. Na ma CHVs msichoke. Keep on kutembelea hao watu kwa maboma zao, mkiwasaidia the much you can. Nao pia ukisaidiwa na pia ujisaidie. Mtu ataamukia kwako kukusaidia kufagia nyumba? Hapana. Amekuletea dawa, amekuambia nyunyuzia kwa nyumba. Tena ungoje paka akuje ndio unyunyuzie? Pia nanyi pia mchangamke kujisaidia, na hilo changa litaisha. Nitachukua nafasi kukaribisha Public Health, naye atatuletea mgeni siku ya leo. Welcome Mr. Josephat.
Sawa sawa. Mirembe bosi. Mirembe kandi. Chimulola initiative ya saidia kuwaleta paka kwa uwanja. Wakati utapewa treatment, tena utangoja kurudisha kwa nyumba. Kama ujiwezi kabisa, tutahakikisha amekurudisha kwa nyumba. Lakini kama unaweza tembea hadi kwa nyumba yako, nitawaomba pia mjikaze kutembea. Nyasaye ahonya wihonyanga. Pia na wewe chivurute ndio usaidike. Pana ufuoko ni pikipiki paka wanirudisha kwa boma kwa pikipiki, hapana. Kama uko na nguvu ya kujirudisha kwa boma, ujikaze ufanye nini? Urudi kwa boma. Mauliranga. Baboli bangwere ri munyola wa kaeni kwa boma. Kwa sababu kwa vinywaji hakuna usafi. Na bandi babolanga ni tulubamba. Nuwi kale wabola ni tulubamba ukhonye khatawe. We ambia kama ni pepo fukuza ifanya nini? Iende. No munyamushiri khura khuna bola lubamba lutsinyende. Lubamba luliotawe kazana fukuza ilo pepo lifanya nini? Liende. Bishop Health naye a proceed from there. Karibu. Asante sana our chief, our guest of honor, partners who are organizing this event, members of the community. Hamjambo wote. Jambo tena. Ningewashukuru kwa kukuja kuitikia mwito ili tuweze kuendeleza afya yetu ya jamii. Watu wa Rotary, pia thank you very much for finding it fit kujiunga na Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba tunaangamiza FUNZA. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, because common sense dictates, when your boss is around, you don't talk much. So at this juncture, I want to invite my director, Vihiga County, to grace this occasion. Karibu sana director. Thank you so much. Members from the national government, members from Masinde Muliro University of Science and Technology, our partners, na wananchi, mirembe bosi, mirembe kandi. Yeah, you know, as I also stand here, PhD, and I want to respect my seniors, professor and his colleague. So mimi nikisimama hapa kama mgeni mheshimiwa, pia mnafaa mjue ya kwamba mimi ni mwanafunzi, si ndio? Na mimi nikiwa mwanafunzi, walimu wakiwa around pia unafanya nini? Unanyenyekea, sio? Yeah, so kwa hivyo I want to respect them. First of all, I want to thank the organizers of this important function. This is a very important function. Again, I wish to extend my sincere gratitude to our who have come, who have actually joined us in making this event a success. Again, I want to single out once more Masinde Muliro University for just joining us this afternoon. Again, those partners who are present here, the Rotary Club of Kaimosi, I want again to say thank you for organizing this important function. I want to say thank you to Dr. Billy Jiveti. I've not met him, but I know what he does. And therefore, I really want to appreciate Dr. Billy Jiveti for being a champion towards improving healthcare services in communities. Therefore, today's event, we are talking about the launch of Jigger Eradication project, not only in Hamisi, but again, we are talking of Vihiga County. Because when we talk of jiggers, we do not really say that
we have so many cases in a particular area or not. Therefore, jiggers is a disease of public health importance, and that is the need for this important function. Somebody talked about how jiggers, came about. And when you see us, just because we have we are black, inamaanisha ya kwamba si ati wazungu pia hawawezi pata nini na hiyo nyende, si ndio? Si unajua, sometimes we see wazungu and we say that hawawezi pata na hiyo jiggers. That is not the case. Tumelewana wa mama? Hello? So kwa hivyo tunasema ya kwamba hii jiggers inapatikana in tropical and tropical region, other Caribbean countries yenye alikuwa anaongelea, South America, and South America we are talking of countries like Jamaica and so on, and sub-Saharan Africa. Then we are saying that over 1 billion people are actually infested by jiggers. So kwa hivyo ukiangalia hapa kwetu Vihiga County, approximately 18 million people wako na nyende. Not Vihiga County, I mean. We are saying that in Kenya, approximately 18 infested by jiggers. But now, ukiangalia hapa kwetu Hamisi sub-county, bado pia jiggers ziko mingi. And I want to acknowledge one of the who actually talked about the figures in Hamisi sub-county, and again, this area, specifically this area. Thank you. So kwa hivyo ndio maana tunaongelea kuhusu infestation. Now as we speak about jiggers menace, sisi kama idara lengo letu ni kuhakikisha kwamba we are strengthening capacity for jiggers prevention and control at the county level and also the national level. Remember, health has been devolved and we work together with the Ministry of Health. Again, sometimes when you are doing treatment, utapata ya kwamba kuna wengine wanatumia various pesticides, which is not allowed. Kuna wengine wanatumia deep, kuna wengine wanatumia nini? Vitu mbalimbali. And therefore, our role is to guide the use of pesticides for control of jiggers in infested households, schools, and other institutions. Again, sisi kama madaktari kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunaambia wenzetu jinsi ya kutibu watu wote wenye wako na nyende ama jiggers kwa miguu zao, si ndio? Again, in partner areas or other institutions. And I want to say that becoming to Vihiga, One, two. So, Professor, County Department of Health, so that we to partner. Together with the Daktari Field community. So we are saying that we are going to not only work with the learning institutions, and look at various institutions zenye zinatusaidia kuweza kungangana na hii maneno ya jiggers. Now sisi kama department again, we have what we call annual work plan. If you look at annual work plan, we have heavily invested in what we call neglected tropical diseases. And therefore, we are making sure that we have some money towards prevention and control of neglected tropical diseases, among them jiggers.
So in talk of neglected tropical diseases, jiggers is one of them. Now the reason as to why these people are here today, again, we are saying that jiggers mostly affect watu wenye wako na umri mkubwa kidogo na watoto, si ndio? Ukiangalia hata watu wenye wako hapa ni watu wenye wamekoma, adults na watoto. Na wakati tunapata wakati wako infested kama ni watoto, watakaa kwa shule kweli? Hawatakaa kwa shule. That means watashinda, their concentration level itakuwa chini. So wewe utakuwa tu naona mtoto anafanya vibaya kwa class, unaanza kusema hapana. Kumbe hiyo kitu inamuuma. Wakati inakuuma, are you going to concentrate? Hapana. Wewe kama mzazi ukiumwa na hiyo jiggers, what happens? It means utatoka nyumbani uende kutafutia mtoto wako, sio? Na tunasema ya kwamba usiogope ati sababu uko nayo. Na tunasema ya kwamba pia jiggers si uchawi. Jiggers once you treat zinafanya nini? Zinapona. Si ndio? Sio uchawi. So nisitaki kusikia mtu akisema ya kwamba wazee wa Tiriki wameniroga ama watu wa Idao hapa wameniroga. Sio urogi, inaletwa na mazingira machafu ambayo tunaishi ndani. So kama unatoka kwa nyumba ambayo ni unaboma samadi chini, hakikisha na kwamba unafanya nini? Unaweka hiyo unafagia, unamwagilia maji, unaboma, si ndio? Personal hygiene is very much important towards prevention and control of jiggers. Inamaanisha ya kwamba mahali penye unakaa pawe pa safi, si ndio? Tunasema ya kwamba unaoga, unafagia mahali penye huko, kama unatumia samadi kuboma floor ya nyumba yako, lazima ufanye nini? Ubome, si ndio? Watoto wanapenda kucheza kwa mchanga wakiwa miguu tupu, tunasema ya kwamba most of the time wapewe viatu ya kuvaa na usicheze kwa mchanga, sio? Sababu pia wakati utapata hii jiggers na unacheza kwa mchanga, chances are utakula hiyo mchanga, na ukikula hiyo mchanga pia utapata minyoo, si ndio? So our main aim is to make sure that nyinyi hamuna hiyo jiggers. Na hii jiggers inaweza kufanya ya kwamba hadi ukakatwa mguu. Wakati zinakukula mingi, inaweza fika mahali paka tukate hiyo mguu. Hatutaki mtu yote apate disability kwa sababu ya nini? Jiggers. Wakati zinakukula kwa mkono, saa zingine inaweza fika mkono izalema. Those are some of the effects of these jiggers. Tumeelewana? So si kwa watoto wadogo ya kwamba watoto wadogo watafanya nini? Wata concentrate kwa class peke yake, but tunasema ya kwamba pia watoto wengine hawa watafanya, watu wakubwa pia wanaweza katwa mguu. Ukishakatwa mguu, kama wewe ni mama mzee na unatafutia mtoto wako chakula, utaenda kweli? Au utaenda, si ndio? So kwa hivyo wanasema afya yako ni jukumu lako, sio? Now, as we launch this program, I want to report that we did mapping as a department together tukishirikiana na Rotary Club, and what we found out that about 26% of the households in Shiru ward were actually infested by jiggers. Again, tukapata ya kwamba about 14% of households in Muhudu ward walikuwa na hiyo jiggers. So we are saying that I was saying that wakati tumefanya mapping ndio tukakuja na hizi figures, about 26% of the households in Shiru ward watu wako pale, tunapata ya kwamba 26 households wako na jiggers. Then Muhudu ward about 14% of the households CHVs walitembelea walikuwa na 14%. Na hii kazi ilifanywa na CHVs. CHVs oye. Yeah, hawa ni watu wetu. These are our ambassadors. Hawa ni watu wetu wanafanyia kazi nyumbani. So I want to again thank CHVs for doing this noble job to make sure that our households are actually covered. Now the plans we have together with the Rotary Club and other partners is to train CHPs on the management and prevention and control of jiggers. Indio? And this one will collaborate with the department na plus other partners. So because hao ndio wako wanakuja nyumbani kuwatembelea na kufanya treatment, therefore we'll be training the CHPs on the management and prevention and control of jiggers. Now, Professor talked about treatment. What we are now going to do is we are going to explore various treatment methods. Yeah, easy jiggers. So we will not work in isolation.
And I want to report that we'll be working with various organizations as far as treatment of jiggers is concerned, among them research institutions. Then once tumekutembelea nyumbani, we'll be doing what you call a follow-up. Tunakuja kuona kama tumekutibu leo, tunakuja kuona tutakutembelea siku gani, unaendelea namna gani, kama there's some change and so on. Once we are done, because hizi nyumba zetu bado utapata mayai bado iko kwa hiyo nyumba yetu, we'll now focus on what we call indoor residual spraying. Tunakuja tuna spray nyumba yako. Tumeelewana? So nataka ya kwamba wakati tunafanya hizi vitu zote, pia nyinyi mzingatie usafi. Maji huko kwetu tunauza. Halo? Maji tunauza? Hatuuzi, si ndio? Na nimesema ya kwamba jiggers hailetwi na nini? Si uchawi. Hata mimi nimeshaipata hiyo kitu ndogo hiyo inaletwa na jiggers. Inaletwa nini kwa Shiroro. Sasa nataka kuhakikisha ya kwamba hakuna mwenye anatuma kuje kukule. Ni mazingira yako ambayo yanachangia, sio? Na sisi kama idara, we will be working together with various organizations, again partners, so that we come up with a legislation yenye inaenda kusaidia maneno ya nini? Ya jiggers. So that nyinyi kama wananchi wa Vihiga wa jiggers, tunasema ya kwamba tukuwe na sheria ambayo itasaidia nyinyi kwa maneno ya prevention, management and control of jiggers. Si ndio? Policy yote. Sababu nyinyi ndio mnapiga kura hii Vihiga County. Si ndio? Nyinyi, sisi kama health, mkiwa healthy, sisi kama department pia tunaonekana tumefanya kazi yetu. Si ndio? Na pia wafadhili wengine wakifanya kazi wanaonekana wamefanya kazi mzuri. So nataka kukomea hapo, kuwashukuru zaidi kwa kukuja, kushukuru zaidi our partners, kushukuru zaidi wananchi wa hapa Hamisi ambao wamekuja kujumuika na sisi wakati tunafanya launch of Jigger Eradication in Hamisi sub-county. But again, I want to request the Rotary Club of Kaimosi, as we talk of Hamisi, let us again think of other sub-counties. And I know once we bring various partners on board, then we talk, we have a conversation as a department, then we are good to go. Si Mungu atubariki sisi wote. Hello? Si munipigia kwa makofi jameni. Very good. So nataka kupeana announcement hapa kidogo that bado kuna COVID. Bado kuna nini? COVID, na kuna watu wanapeana chanjo, si ndio? So kwa wale wenye bado mtakuwa hapa around, jaribu hang around pia upate hiyo chanjo ya COVID, si ndio? Hello? Yeah, hatutaki kuongea maneno mengi. Tunataka tu launch hii project, then tutafanya usafi. Tutajinawisha hizo miguu, tutoe hizo funza kwa mguu zenu, si ndio? Alafu tukue wazuri ama namna gani? Na usijidharau useme ya kwamba ati funza ni ilitumwa. Nataka kusisitiza hapo. Hujatumiwa hiyo vitu. Mrogi hakuna cha mrogi mchawi. Ni uchafu na lazima tutoe uchafu kwa miguu zote. Si ndio? Mungu atubariki. Asanteni. Tupigie director makofi, tumpigie. Director, before uketi tafadhali kuja, rudi tu hapa. Tumefurahia sana kwa wewe kutuona siku ya leo. Kutoka kwa Community Pathway and Rotary, we have a small gift. Kukushukuru. Itoe tu. Hata kama kuna jua, funikia tupige makofi. Asante, and that's a small appreciation. Tunashukuru sana. Tunapokaribia kumaliza, tunataka sasa tuende pale. Masi? Na tunapojiandaa, chanjo ya COVID iko pale nyuma kwa pale kwa chini ya mti. Hapo ndipo tutaenda tupate chanjo na tuhimize mambo ambayo director amesema. And thank you so much, Martin, for joining us, Daktari, and for honoring us and for being here with us for today's event. Tunashukuru sana. You want to come back here again?
You want the director to come back here? Director, kuja tena. Sasa sijui utapea nani, lakini tupige tu makofi. Director akipewa maua. Tupige tu makofi tafadhali. Kama roho yako ni nzuri, piga makofi. Asante, 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 asante. Hey. Wacha niangalia pande hii. Wacha niangalia kando. Direct kabisa. Director ameamua kudirect. Asante, asante, asante. Asante sana. Director pia ningeomba sisi wote tukaweza kusimama tukaribia hapa. Director please, and our guest from Must, tafadhali. Okay. Nataka tusimame aje? Oscar? Director karibia tu hapa. Camera, are you okay? Okay. We okay? Sandy, now to the honor and to the glory of God, Brother Director, we want to launch this project officially. And to the honor and the glory of God, Brother Director, please. Thank you so much. We want to launch this project that is dubbed Launch of Jigger Eradication Project, Rotary Wash Rag Program 2023-2024. Tuangamize FUNZA campaign, service above self. Tunasema service above. Nataka turudie hiyo service above. Tupige makofi jameni. Aya, 1, 2, 3. We are done. Thank you. Thank you so much. Tupige makofi tafadhali. Asante sana, tunaweza kupigwa picha, director na wageni wetu, tafadhali tupigwe picha hapo, na CHVs tafadhali tupigwe picha. Haraka. Sinja? Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya. Wenye nchi. Asante sana. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, na tutakuwa tuna demonstrate leo how we are going to be doing, na tumesikia kilio na ombi la CHVs na pia director amenena, and our CHVs will be trained. I want to appreciate so much Rotary Club of Kaimosi, Community Partners Africa, for organizing this, and precisely, and to be exclusive, as Professor said, to appreciate Dr. Billy for doing this and being the vision bearer and carrier of this project. Tunashukuru sana sana,
Na nyinyi wote kwa kuwa hapa siku ya leo tunashukuru. Nataka kumuita Mercy ambaye atapeana vote of thanks na pia atapeana ombi la mwisho, alafu Oscar atatuongoza tunapoelekea pale to showcase what we'll be doing, and our director will be there, and our visitors and friends and partners and researchers from MUST to be there to see what we're doing and to be part of that. Then we shall call it a successful launch. Thank you. Good afternoon, everyone. Our chief of guests, our friends from Masinde Muliro, our CHVs, our community. I want to thank you all for coming here, and we hope that this project will be successful. And it's not just for today, it will be continuous. So tunawashukuru sana for this day. And as we close this meeting, I want to say a small prayer before we start the treatment. So tuombe. Our Father in heaven, we come unto you this afternoon. We want to thank you for this day. It has been a success. And as we start the treatment, we pray that it will be effective, and as we launch this project, we pray that it will impact so many people. We thank you once more, and in Jesus Christ's name I pray, amen. Asanteni. So treatment inafanyika this site. Huku pali kuna viti. Nitarudi kuchukua bags. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo, tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote, mtu mwenye kutenda haki na tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo, tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote, mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu,
kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Mwenye nchi, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. na nikienda nje sitasahau Kenya, na nitabaki Mkenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Mwenye nchi, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. na tumeapa sote wenye nchi ya Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Mwenye nchi, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Sitaiacha Kenya nchi yangu, Mimi ni mwenye Kenya daima. umoja wetu Kenya tudumishe. Mimi ni mwenye Kenya daima. sitadanganywa kamwe na porojo Mimi ni mwenye Kenya daima. zenye kuleta chuki kati yetu. Mimi ni mwenye Kenya daima. nitatetea haki za Wakenya. Mimi ni mwenye Kenya daima. Wala sitakubali ukabila. Mimi ni mwenye Kenya daima. Sitaharibu mali ya wengine. Mimi ni mwenye Kenya daima. Na majirani wangu nitalinda. Mimi ni mwenye Kenya daima. Wenye nchi wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. wenye nchi, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Nchi wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. wenye nchi, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo. Tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki na tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda.
tunajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo. Tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Na nikienda nje sitasahau Kenya, na nitabaki Mkenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Na tumeapa sote wenye nchi ya Kenya, kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. sitaiacha Kenya nchi yangu. Mimi ni mwenye Kenya daima. Umoja wetu Kenya tudumishe. Mimi ni mwenye Kenya daima. Sitadanganywa kamwe na porojo. Mimi ni mwenye Kenya daima. Zenye kuleta chuki kati yetu. Mimi ni mwenye Kenya daima. Nitatetea haki za Wakenya. Mimi ni mwenye Kenya daima. Wala sitakubali ukabila. Mimi ni mwenye Kenya daima. Sitaharibu mali ya wengine. Mimi ni mwenye Kenya daima. Na majirani wangu nitalinda. Mimi ni mwenye Kenya daima. Wenye nchi wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. nchi wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya
nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo. Tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki na tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo. Tutalinda katiba mpya. Anayependa Just a minute. Just a minute. Utaangalia hapa katikati. Oh, katikati hapa. Okay. Nianze? Yeah. Ya, kwa majina ni Daktari Philipa Muyunzu Mang'are, nikiwa mkazi wa Hamisi, mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Masinde Muliro, katika idara ya fizikia. Tumeweza kushughulikia mambo ya FUNZA tangia mwaka wa 2016 chini ya kikundi tunachoita 3B CBO. 3B CBO inamaanisha yani beaming broadband, that is BBB, beaming broadband. Tumeweza kuwa na living examples katika hii kazi yetu ya kupiga vita FUNZA, na pia tumeweza kupata masomo fulani katika hii kazi yetu. Somo la kwanza ni kwamba FUNZA inaenda mahali kuna uchafu, hygiene. Kama environment ni chafu, ni mazingira ni duni, unapata FUNZA zinastahimili hapo sana. Cha pili, umri na hali ya watu. Kwa mfano, unaweza pata wale wenzetu ambao tunaita kama wakongwe, ule muda wenye miaka ambayo imezidi kidogo, wanakuwa vulnerable. Pia kuna wale ambao ni watoto sana. Then kuna kategori nyingine ya wale ambao hawajapata nyumba, yani wanaishi kivyao. Hiyo inakuwa pia ni changamoto kwetu. Na kikundi cha mwisho ni wale ambao kila mara hutumia hivi vinywaji vya kienyeji. Na utagundua ya kwamba katika ile sehemu ambao tuna unywaji mwingi wa hii pombe haramu, utapata hapo ndio tunakuwa na mazingira ya FUNZA. Hii inakujana kwa njia gani? Kwa sababu watu tofauti wanakutana hapo na hali zao tofauti, alafu wanaweza kueneza. Katika Vihiga County tuna jumla ya watu zaidi ya 1560, na kati ya 1560 kuna watu karibu 17,400 ambao wameathiriwa katika na hii shida ya FUNZA. Hiyo ni karibu 3% ya wakazi wa hapa. Tukija kama pa sub county, utapata ya kwamba Hamisi inaongoza katika idadi ambayo tuko na watu 4,482 wote ambao wako na shida hii FUNZA. Kuna wale kutoka Sabatia ambao ni karibu 3,839, Vihiga 3,197, Emuhaya 2,163 na Luanda 3,873. Hawa wote kwa jumla ni 17,554. Hii sio idadi ndogo, ingawaje hii yote inakuwa karibu kiwango cha around 3%. Na hatutaki mtu yeyote ashikwe na hii FUNZA. FUNZA inaleta madhara
na inaleta other opportunistic infections kama bacteria infection and so on. Kwa hivyo ni wajibu wetu kushughulikia hii. Na tuangalie katika kaunti yetu ya Vihiga. County government imekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba vita dhidi ya FUNZA vina nawiri. Na tungeweza kusema ya kwamba tumekuwa na allocation kutoka kwa budget ya county government towards fighting this jigger. Unfortunately, katika hii plan ya hii miaka 5 ambayo inaendelea, sijaweza kuona specifically mahali ambapo wameweka kuhusu mambo ya FUNZA, ili hali watu wetu hawa 17,000 bado wanaathirika. Kwa hivyo inabidi sote tuje pamoja, tujiulize tutafanya nini. Kitu ya kwanza pia ni legislation. Serikali inaona ya kwamba actually they are acknowledging huu ugonjwa wa FUNZA ni neglected disease. Ni kati ya ule ugonjwa ambao uko neglected, yani ambao haushughulikiwi. Kwa hivyo county government ikiweza kuingia kwa county assembly, waweze kuja na legislation ambayo itaweza kuhakikisha kwamba FUNZA inapata proper allocation from the government. Sisi tumeweza kupiga vita FUNZA kwa muda mrefu, lakini hatujawahi pata funding. Inatakana sisi tunajitolea katika udogo wetu, tunatoa pesa, tunaweza kutibu watu. Lakini kama county government ingejitolea, iweke proper allocation towards that, and they work with the communities or organizations within the communities, we will be able to succeed on this. Empowerment. Empowerment is very important. Kwa sababu tumesema ya kwamba shida ambayo inasumbua watu ni ufukara. Na huyu mtu hata ukimtibu na ili hali haujaweza kumpa ule uwezo wa kujisimamia, ni kazi bure. Atarudi kwa ile hali yenye alikuwa nayo pale mwanzoni. Kwa hivyo wakati tunafanya hii anti-jigger campaign, mpaka iwe na ile component ya empowerment. Hata kama ni ufugaji wa kuku, hata kama ni upanzi wa mimea ama kitu kama horticulture, ili waweze kupata njia ya kupata pesa, waweze kujimudu. Kitu cha mwisho ningependa kusema ya kwamba fumigation ya nyumba, hii treatment tunayofanya katika public places ni nzuri ndio, lakini hatuja attack ile shida ya nyumbani. Nyumba inaitwa house improvement. House improvement mpaka ifanyike. How do we improve these houses? Tunaweza kuwa na mbinu ambayo tunaweza tengeneza proposal ambayo inaweza include component ya house improvement, ili hawa wadudu wa FUNZA wasiweze kunawiri katika hizo nyumba. I think hayo ndio mengi naweza kujadili nayo. Labda kando na umaskini na uchafu, sijui kama udongo unachangia pia. Hali ya udongo ni muhimu kwa sababu sana sana FUNZA inapendelea mchanga. Mahali zinajificha katika life cycle yao, zinaanguka kwa mchanga ndipo zinaingia kwa mwili. Kwa hivyo tukiwa na upomaji bora wa nyumba, upome nyumba kwanza, hiyo samadi kwa wale ambao wanaathiriwa, hiyo samadi ichanganywe na dudu, ile dudu sevens dudu, ile poda ambayo tunawekanga kumaliza wadudu. Ukichanganya na samadi na upome, hiyo itakuwa imetusaidia. Alafu pia ule unyunyizaji wa nyumba, ile mchanga tuweze kunyunyiza huo mchanga, ili hawa wadudu wasipate nafasi, vumbi ya kunawiri. Thank you very much, Mwami. Thank you. Yes. Okay. Mwenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Sitaiacha Kenya nchi yangu. Mimi ni mwenye Kenya daima. Umoja wetu Kenya tudumishe. Mimi ni mwenye Kenya daima. Sitadanganywa kamwe na porojo. Mimi ni mwenye Kenya daima. Zenye kuleta chuki kati yetu. Mimi ni mwenye Kenya daima.
nitatetea haki za Wakenya. Mimi ni mwenye Kenya daima, wala sitakubali ukabila. Mimi ni mwenye Kenya daima, sitaharibu mali ya wengine. Mimi ni mwenye Kenya daima, na majirani wangu ni. Jina langu ni Martin, Daktari Martin Osotsi. Mimi ni mkurugenzi wa afya ya umma, yani public health katika jimbo la Vihiga. Leo nimefurahi kujumuika na Rotary Club of Kaimosi kwa maneno ya launch of Jigger campaign in Hamisi sub-county. Nataka kusema ya kwamba sisi kama serikali tunaungana na Rotary Club of Kaimosi kupambana kufukuza funza katika jimbo ndogo la Hamisi. Nataka kusema ya kwamba you know, for us to achieve ama sisi tuweze kuachieve lengo letu kama department, kama idara, lazima tuweze kufanya kazi na various partners. Na kwa hivyo leo tuko hapa kwa hii launch na tunasema ya kwamba kama serikali tunawasupport fully kuhakikisha ya kwamba mikakati yao ya kuweza kuangamiza funza inatimiza. Kama department again nataka kusema ya kwamba tumeweka kwa AWP yetu, kwa budget yetu pia pesa kidogo ya kupambana na what we call neglected tropical diseases, among them funza. Funza, umeona wazee wamekuwa hapa, watoto wamekuwa hapa, na nilikuwa nasema ya kwamba funza inafanya saa zingine watoto hawezi kaa darasani vizuri, na kwa hivyo ndio maana leo lazima tuwaelimishe, tuwaoshe miguu, tuwaambie dawa ya kutumia, tuwaelimishe kuhusu mazingira na mambo mengine. Wazee nao lazima watibiwe, sababu wakati wazee watatibiwa, even our production ama growth level as a county goes up. Kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba going forward again tunataka kuweka mikakati, mipangilio, kutumia sheria ili tuweze kupambana na hili janga. Nimesema ya kwamba funza hailetwi na uchawi. Funza si uchawi. Funza inaletwa na mazingira machafu ambayo tunaishi ndani, na kwa hivyo tutaendelea kuelimisha watu wetu jinsi ya kutunza mazingira yao, jinsi ya kufanya what we call personal hygiene, grooming and so on. Uhitaji mtu yote kukuambia ya kwamba uende uoshe miguu, uende uoshe mwili, uende uoge. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo tunafanya kama department, kuelimisha watu ya kwamba funza hailetwi na uchawi. Funza hailetwi na sijui wanasema wengine wanasema ya kwamba ni kulaaniwa. Hakuna laana ya funza. Funza ni uchafu, na ndio maana tunasema ya kwamba watu waweze kupractice what we call hygiene. Ukiangalia katika serikali kuu Nairobi, najua hii wiki watakuwa na launch various strategic documents, among them sanitation and hygiene policy. And once they launch those policy, sisi kama county, we pick from there. Then we again now come and customize what we need as a county so that we are able to help our people. So nataka kuwahimiza watu wa Vihiga ya kwamba tutashirikiana pamoja with various partners kuja na policies ambazo zitatusaidia kupambana na hili janga la funza. Na mwishowe kabisa nasema ya kwamba nataka kuhakikishia kwamba kama department ukiangalia kwa annual work plan yetu AWP tumeweka pesa kidogo ya kupambana na hii janga la funza, kununua chemicals za kutibu wagonjwa. Tumekuelimisha CHBs wetu jinsi ya kutibu wagonjwa huko nyumbani, na pia tunasema ya kwamba tunapea CHBs wetu pesa kidogo ili waendelee kufanya kazi ya visitation kwa households, ndio waelimisha watu. So hiyo ni mikakati ambayo tumeweka so that tunashirikiana pamoja kama jamii na pia kama serikali kung'ang'ana kufukuza funza Vihiga. Na nataka kusema ya kwamba na nahimiza watu wa Vihiga ya kwamba afya yako ni jukumu lako. Shukran. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Na nikienda nje sitasahau Kenya, na nitabaki Mkenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele.
tumeapa sote wenye nchi ya Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu. Inakuja hapa. Mwami, unaweza anza kwa jina? Asante. Kwa majina naitwa Philip Kariuki. Nafanya kazi katika hospitali yetu ya Jumuiya Hospital Kaimosi, hospitali ya missionary ambayo iko hapa katika subcounty yetu ya Hamisi, na tuko hapa kama partners. Kwanza kama partners ambao we've been brought together by Rotary Club of Kaimosi Community Pathways so that we can work together to eradicate jiggers. Tumekuwa hapa kwa this is the third time that we're doing this, na tumedrive na kitu moja ambayo ni passion, kwa sababu tulifanya mara ya kwanza na mara ya pili na mara ya tatu. Tumeweza kuleta resources zetu pamoja ili tuone jinsi ambavyo tunaweza kuondoa jiggers katika Shiru and Muhudu ward, to be precise, katika Hamisi sub-county. Na hii imeletwa kwa sababu tumekuwa tukipata hao patients ambao wanakuja hata kutafuta matibabu, patients ambao they are coming from very very poor background, na ambapo wamekuwa kiafektiwa na hii menace ya jiggers. Na jinsi ambavyo uliniuliza, hii si mara ya kwanza, hii ni mara ya tatu. Na kwa nini tunafanya mara ya tatu? Hii mara ya tatu iko hapa kwa sababu in our project proposal, jinsi ambavyo tunataka kufanya, tumejipea hii target miezi 6. Miezi ya kwanza ya tatu ya kwanza ni kutibu wagonjwa hawa, na ni jinsi ambavyo tumeanza siku ya leo, na vile ambavyo mgeni waheshimiwa na watu wengine ambao wamekuja tumefanya. Ya pili ni kwenda nyumbani kwao kufumigate. Kufumigate ni kupiga dawa, kufumigate, kwa sababu tunapata jiggers. Cause namba moja yake ni uchafu katika boma. Na sasa ambapo itatusaidia kumaliza hii ni kuensure that tunawafunza patients wetu na CHVs ambao wataendelea kufunza hao wapendwa wetu jinsi ya kumaintain usafi kwa boma zao. Na tukifanya hivyo, phase ya pili ni monitoring and evaluation. Ni wapi tumefanya nini? Ni wapi tumefanya nini? So that we can roll out to the next project. Na ningetaka kushukuru sana Rotary Club of Kaimosi kwa maono haya na kuona jinsi ambavyo tunaweza kueradicate jiggers pamoja. Na nafurahia pia shule yetu chuo kikuu cha Masinde Muliro kukuwa nasi siku ya leo, na ambapo walinena vizuri, they are coming up with a research. Kuna dawa ambayo na come up nayo ambayo itatusaidia sana, locally available drug itatusaidia sana kueradicate jiggers. Na hii ni menace ambayo unfortunately kwa wakati huu 21st almost getting to the 22nd century, ugonjwa huu bado uko nasi. Lakini ya mwisho ni hakuna mahali jiggers iko ambapo hapana poverty. How do we promote? How do we empower our people? Tunasaidiaje watu wetu to walk out of poverty? How do we come together? Na jinsi ambavyo sisi tumefanya hivi leo, mwingine atafanyaje kusaidia wakazi wetu wa eneo hili? Kwa sababu when we are able to eradicate poverty, jiggers is already eradicated. And so we are happy to be here and we are happy to do this. Tutaendelea kufanya hii katika kazi ya leo. One of the program officers, project officers ambao tuna facilitate hii kazi yote imefanyika being here in courtesy of Rotary Club of Kaimosi. Asante. Moja ni kama mtu ambaye ashavamiwa na funza, that tells you ako prone kupata magonjwa mengine. Na mahali ambapo tuko in the tropical rain part of the of Lake Victoria and also of Kakamega Forest, unapata wagonjwa hao wengi ambao wako na jiggers, they are prone to get malaria, they are prone to lifestyle diseases. Now so this is to show that if we're able to eradicate poverty from them, to empower them, to empower them and to get them out of jiggers eradication and to help them to come out of this, we're able to sort 1,001 diseases and conditions that may be able to get them. And hata ukiangalia, you can tell they're malnourished. Nutritional value is needed to them. When you're malnourished, nutritional value is needed, immunity yako inaenda chini. So kutakiwa na magonjwa yeyote ni rahisi sana. Asante.
Kenya wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. na nikienda nje sitasahau Kenya na ninabaki. Kwa majina najulikana kama Profesa Morris Vincent Omolo. Mimi ni mhadhiri katika chuo kikuu cha teknolojia cha Masinde Muliro, Kakamega, Kenya. Na ninafurahi siku ya leo. Kwanza kabisa narudishia shukrani Rotary Club of Kaimosi, ikiwa inasaidiwa kwa karibu kabisa na Daktari Billy ambaye sasa hivi yuko kule Amerikani, ambaye aliniomba nipate kuungana na wanarotaria katika hii jambo muhimu ya kupigana na shida dhidi ya FUNZA. FUNZA kama chuo kikuu cha Masinde Muliro University of Science and Technology tumekuwa na utafiti kuhusu hili shida kwa miaka tuseme kama 3 iliyopita. Na awamu ya kwanza ya utafiti wetu ulipata kuvumbua dawa ama suluhu dhidi ya hili shida la FUNZA, na suluhu ambayo tulipata inatoka kwa mimea ya kiasili hapa tu kwetu Ingo, na ikilinganishwa na suluhu ambayo iko wakati huu ambayo kwa policy paper ya kupigana na jangwa dhidi ya FUNZA, hiyo suluhu yenye natumika wakati huu sio nzuri sana kama mwana researcher ama yule ambaye amehitimu katika research kwa products za nature, kwa sababu wakati ambayo inatumiwa kwa mwenye ameathirika na ili shida la FUNZA, unapata mara nyingi hata tukileta watu kwa kampeni ya FUNZA hawakuji, kwa sababu fikira yao ni uchungu watakayosikia wakati ambapo wanatibiwa. Na suluhu ambayo tunayo ni rahisi, kwa sababu hiyo unapaka ni kama mafuta. Na kwa bahati mzuri nilibeba sampuli hapa. Hii ni sampuli ya hiyo suluhu ambayo tunaita kwa wakati huu Jigger FUNZA free, na unaona alama hapa ya National Research Fund ambayo mwanzoni ndili peana pesa kwa university ambayo ilifanya utafiti tangulizi, ambayo imekuja na hii naweza ita kwa lugha ya kimombo crude product. Sasa katika awamu yenye sasa tunachukua kama chuo kikuu, tunashukuru BioInnovate Africa ambayo imetuwezesha kutupatia grant ya kuendeleza utafiti ya hili suluhu kupitia kwa kampuni ambazo zinaweza manufacture products. BioInnovate Africa pamoja na National Research Foundation wametuwezesha sasa kuhakikisha hii dawa inapatikana kwa siku za usoni kupitia kwa kampuni ya A to Z group of company kule
kule Arusha, Tanzania, na hiyo kampuni itakapo refine the product, Masinde Muliro University pamoja na KALRO wako katika utafiti hii. Wataweza kuleta hii katika hii product kwa mashinani ili iweze kusaidia wale ambao wameathirika na FUNZA. Na tunapata kwamba FUNZA sio ishiki tu sisi wanadamu, lakini wale wanyama ambao tunaishi nao katika maboma zetu pia wanachangia hii shida ya FUNZA, kwa sababu wakati hawezi pata binadamu kuuma, wanaenda wanauma mbwa, paka ama nguruwe, ama utapata panya ambazo ziko pale kwenye maboma zetu, na hayo yanachangia kueneza hii hali ya kuathirika na FUNZA. Sasa katika hii suluhu ambayo A to Z itarefine, tunatarajia kupata product yenye itatumika kwa binadamu, kuapply kwa skin topically. Kutakuwa na product ile yenye tutaspray kwa mazingara iweze kuua mayai na FUNZA katika mazingara, na pia product kupitia KALRO utafiti yao, kutakuwa na product ya kuapply kwa domestic animals ili tuwe na sort of three health, one approach to the whole problem, whereby we are addressing it in animals, we are addressing it in humans, and we are also addressing it in the environment. Sasa hiyo ndio chenye naweza sema ndio strength yenye Masinde Muliro University kama chuo kikuu cha utafiti itaweza kuchangia katika campaign dhidi ya FUNZA. Na hii product yenye Masinde Muliro University imevumbua ni rahisi kutumia. Hii unapaka tu kama mafuta, ukishaosha kwenye FUNZA iko, na ukipaka mara moja baada ya siku 7, within 5 to 7 days FUNZA watakuwa wamekufa kule kwenye wako, alafu wataanguka tu. Hakuna shida ati ukitumia mgonjwa anasikia maumivu. Kwa hivyo uwezo ukailinganisha na zile methods zenye zinatumika wakati huu, ambapo Public Health Policy of 2014 imerecommend method kama kutumia Lysol kwa wale ambao hawajaathirika sana, ama ile njia ya kutumia potassium permanganate kwa maji, na njia ya tatu ni kutumia hydrogen peroxide. So hiyo ndio itakuwa tofauti kati ya hii tiba na tiba ambayo iko kwa sasa, ambayo ukitumia unaona wagonjwa kwa face ama kwa nyuso zao hawana furaha, wanaona kama wanavumilia maumivu, lakini haitakuwa na hiyo shida hata kidogo. Asante. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Nchi wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu. Lead CHB wa Muhudu Ward. Changamoto yenye tunazo katika area yetu, la kwanza ni watu hawajaelewa muundo wa kubadilisha maisha, behavior change and communication, kwa sababu wengi wanafikiria FUNZA labda ni uchawi ama ni laana. So kuelewa inachukua muda, ndiposa ueleze mtu apate kujua umuhimu wa afya ni nini ama usafi ni nini.
So unapomwelekeza akielewa maana ya usafi wake kwanza, ndiposa uelekeze mtu mwingine, inakuwa ni changamoto. So unachukua muda mrefu ukimtembelea mara kwa mara ndiposa aelewe. Na akishaelewa, akifuata maagizo, kazi inaanza kuwa rahisi. Jambo la pili ni wakati hao watu wanahitaji huo huduma, kwa sababu sisi kama community health promoters hatujapewa hizo madawa ili tusaidia watu wetu, ila tunawapea tu mafunzo ya kuzuia ili wasipate maambukizi ya FUNZA katika area. Na sana sana huwa tunaweza tumia home remedy. Sometimes tunawaambia ukitaka kuboma nyumba, wenye wanaboma, tumia samadi, tumia jivu na changanya, alafu naweka na kaomo, ukiboma vizuri on weekly basis, itasaidia kupunguza FUNZA na uhakikishe hali ya usafi imezingatiwa. So lakini shida ni ya kwamba hawa ambao wanatumia vileo kupata muda wa kuoga, wakati wanaenda wanatangamana na watu wengine, huwa inakuwa ngumu kwao kustahimili. So unapata hiyo shida ya FUNZA bado inaendelea. Jambo lingine ni ya kwamba hawa watu hali ya umaskini imekuwa juu sana. So unapata huyu mtu ndio umemwambia azingatie usafi, lakini hana namna ya kupata hata sabuni ya 30. Sasa anaona yeye atakaa tu. Bora tu, yani anakuambia wanaooga na wasiooga kuna kucha na siku inaendelea. So hapo ndio inakuwa ni shida. So hao watu wetu wakibadilishwa kimawazo na muundo wa maisha ubadilike, unyooke vizuri ili hali ya mapato kiwa juu, najua hapo tutafaulu, tutapunguza visa vya FUNZA. What has been the challenge mkiwa shuleni? Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya. Haya. Mimi kwa majina naitwa Jacqueline Sandagi, Deputy Head Teacher Makuchi Primary mahali tupo saizi. Hii ni shule ya wanafunzi karibu 600, 700. Ni wanafunzi wanapenda masomo sana, lakini tuna changamoto nyingi. Ile tunaomba usaidizi. Ningelipenda pia hata baada ya hii mtatembea kwa madarasa yetu muone yamechipuka chini sana, watoto wanakaa kwa vumbi tu, na utapata darasa moja liko na wanafunzi 86 kama grade 6 wamekuwa 86, 5 wako karibu 70 something, 8 wamekuwa 106 na wanakaa kwa vumbi. Sasa watoto hawa FUNZA zinawaingilia. Saa zingine mwalimu huwezi jua mtoto wako na FUNZA, anakaa nyumbani, akikuja unaona ni kama amefanya makosa, kumbe mtoto ni FUNZA zimemweka nyumbani, haezi tembea vizuri, haezi soma vizuri. Wanapokuja shuleni wengine wanawachekelea. Sasa inarudisha shule yetu chini, watoto wanakaa nyumbani, wengine sasa wanaamua hata wanakuwa chokora kwa sababu ya kuchekelewa. Sasa unapata pia sisi walimu saa zile tuna interact nao, tunapata hizo FUNZA pia. Sasa tunaomba tu kama kunaweza kuwa na msaada, tafadhali Rotary Club mtutengenezee madarasa chini, watoto waweze kusoma vizuri. Na pia ikiwezekana, wengi wanatoka kwa maboma ambayo yako chini, hawana viatu. Watoto wanakuja shule bila viatu, mguu tupu. Wanaenda kwa vyoo chafu, wamechafua, wanakanyaga pale. Sasa tunapata changamoto kama walimu. Saa zingine uwezi wanaogopa. Kama kuna wakati mlikuja mlishughulikia lower primary peke yake, na hawa wakubwa waliogopa na wakakataa kuja kabisa. Ndio tukagundua kumbe wako na FUNZA, hata ile kukaa nyumbani si kupenda kwao, ni kwa sababu ya hawa wadudu wanawarudisha chini, then it lowers their self esteem. So ni maombi yetu, Mungu awape kibali, mtusaidie, kwa sababu ni watoto wanaweza fika mbali. They live and assist this community. The community will go up if the children are well assisted. But ni wanafunzi wazuri. Nimeongea kwa niaba ya head teacher. He knows you are here. He said welcome. Pia kabla nisahau, na shukuru Rotary Club wametupandia miti. Hiyo pia inazuia mmomonyoko wa udongo, watoto watacheza mahali ambapo ni pazuri. Asanteni sana. Welcome. Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu
tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Nchi wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kwenye nchi, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo, tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote, mtu mwenye kutenda haki na tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo, tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote, mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, wenye nchi. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi. Andwa, nimesumbuliwa na hii vitu karibu mwaka mmoja sikiniusumbua, na nimeshukuru vile mnyinyi mmenisaidia kwa leo. Muendelee tu kunisaidia hivyo. Sina hata nyumba yangu ni shida, mimi mwenyewe ni mtoto ya shida, na nimepongeza kwa ile usaidizi mmenisaidia. Muendelee kunisaidia hivyo, Mungu awabariki. Ni hayo tu, sina mengine. FUNZA wamekuathiri aje? Ni mwaka hii mwaka. Yani, wanasema hii FUNZA imekutatiza hivi kimwili ama kimaisha? Kimwili imeninyima nguvu ya kufanya kazi. Sifanyi kazi, sipati vile nitakula. Nina shida. FUNZA wameniharibia vitu hiyo. Wamenikosesha kazi. Vile nitafanya kazi, siwezi kufanya kazi. Siwezi kuenda kulimia mtu, siwezi enda kutafuta kazi yoyote. Kutembea ni shida. Nalala tu nyumbani. Nina shida sana. Vile mmenisaidia hivi, kama nitapona ndio at least nitaweza kupata nauli ya kuishi. Bila nitaishi na maisha. Sina msaidizi.
Mimi mwenyewe nina tabu. Baba yangu hana uwezo, mama yangu hana uwezo. Mimi kwetu mimi ndio kijana mkubwa, hao vijana wengine bado ni shita. Ni hiyo tu, mimi niko tu hivyo, lakini nimefurahi kwa ile upendo mmenifanyia. Kwa hiyo mwisho, uko na familia, kama hauna familia, watu marafiki wanakuchukuliaje kwamba wewe uko na FUNZA? Watu wengi hawataki kuniona, wakiniona na FUNZA hata kama nimekaribia kwao hawataki kuniona. Mimi mtu mwenye ananisaidianga tu ni mama mmoja tu watuka, ndio nikienda kwake anaitwa Mama Broni. Huyo ananisaidia kama kaunga, kama nimelemewa kabisa, kazi sijafanya. Sijaweza kazi kufanya. Siwezi tembea kufanya kazi. Miguu yangu ni mbaya, sina nguvu. Hiyo FUNZA imenikula. Asante sana. Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Nchi wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Mimi naitwa Frank. Huko. Hivi. Sita hapo. Mimi naitwa Francis Juma Mwandi. Niko tu na shida mingi, sina mama, sina papa, niko tu hivi. Nilikuwa na kapipi kengine nikasana khototo, kakaenda. Kaka ni waje sichunda kamenilani ndio nisioe pipi mwingine. Kulala nalala tu kama linyonyi. Unajua ndege, nalala kama ndege, kama kitu yenye kumstuni. Sina makao. Sina nini. No anything, no something. Niko tu hivi. Kwanza uko na miaka mingapi ulianza kuugua FUNZA kwa muda gani? Hii ni mwaka wa pili. Hii ni mwaka wa pili. Wananitibu inaisha tena narudia. Wananitibu inaisha tena narudia. Sijui ni nini. Unasema uko na miaka mingapi? Sasa niko na miaka 44. Na labda hawa FUNZA wamekuathiri pande gani za mwili? Wamenikula miguu na migono, wewe fanya kazi, wewe tembea. Wewe tafuta kitu ya kukula. Hata msituni wewe kutafuta kuni. Utaenda aje? Niko tu. Hata wenzangu wanitaki nikienda mahali, watoto wetu utaambukiza nini FUNZA. Toka hapa enda huko. Nikutusiwa tu na marafiki, hata wewe sio kitu kwa marafiki zako. Labda hali ya usafi katika nyumba ambayo natoka iko namna gani? Nyumba mimi nalala, ukiona nikilala unaniona kama nimelala. Sina mlango, mimi niko tu. Je, wewe unatumia changa? Changa? Hapo sasa nikakataa changa na paka nikunywe ndio nilala sababu pia vitu naomba. Kwa nini wewe unatumia changa? Hebu rudia hapo ueleze vizuri. Kwa nini wewe unatumia pombe? Mawazo mingi ndio inafanya. Sasa pengine kuanzia leo twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili. Kwa majina naitwa Wellington Ngosi, nikiwa village elders. Niko na miaka 46. Changamoto ambayo tunapata kwa FUNZA, kama mimi village elders huwa naletewa ripoti na wamama, wazazi wenye watoto wao wamegonjeka FUNZA. Mimi ndio mmoja wao wanatembea sana, hata nikijaribu kutafuta madaktari. Kama vile siku ya leo mimi nimefurahi sana hii shirika vile Rotary imeleta hii hapa kwa shule ya Makuchi. Nimeshukuru sana jinsi hata wenyewe wameona nikienda kwa pikipiki na driver wa pikipiki, nimeleta hao mama, wazee. Mama kama amelemewa mimi nabeba, mzee kama amelemewa mimi nabeba. Nimefikisha kwa shule ya Makuchi, wametibiwa na watu wa Rotary. Na mimi nashukuru sana watu wa Royal Media. Ile kazi yenye mmefanya kukuja kuchukua hii maneno ya FUNZA kwa mtandao, ili watu wengi hata wakiwa mahali, wakiwa ng'ambo, wakiwa wapi, wapate kuona hii kazi ambayo tunafanya hapa katika shule ya Makuchi. Na ninaomba sana hii shirika iwe shirika ya maana sana, ilete hospitali, ilete madawa, ipate kutibu hata hapa kwa shule. Mimi ni watchman wa shule hii tena. Vumbi yenye iko kwa hii shule walimu hata wanaokopa. Kwa hivyo mimi nasema ni asante sana kwa watu wa Royal Media. Mpate
next mkikuja muangalia hata hii shule yetu ya Makuchi, hao wazazi mnaona wamama wamelemewa, hata kutembea imekuwa ngumu. Nimesema shukrani, asante sana kukuja. La mwisho, wewe ni umekuwa ukitembea nao wale wako na FUNZA. Wewe unajilinda vipi? Mimi kujilinda kwangu ni usafi. Mimi sana sana tukikuja kwa mama yangu ni usafi. Ndio nimeimarisha zaidi. Thank you very much. Asante. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Sitaiacha Kenya nchi yangu. Mimi ni mwenye Kenya daima. Umoja wetu Kenya tudumishe. Mimi ni mwenye Kenya daima. Sitadanganywa kamwe na porojo. Mimi ni mwenye Kenya daima. Zenye kuleta chuki kati yetu. Mimi ni mwenye Kenya daima. Nitatetea haki za Wakenya. Mimi ni mwenye Kenya daima. Wala sitakubali ukabila. Mimi ni mwenye Kenya daima. Sitaharibu mali ya wengine. Mimi ni mwenye Kenya daima. Na majirani wangu nitalinda. Mimi ni mwenye Kenya daima. Wenye nchi wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. wenye nchi, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Nchi wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. wenye nchi, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo. Tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki na tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo. Tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki
haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. na nikienda nje sitasahau Kenya, na nitabaki Mkenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. na tumeapa sote wenye nchi ya Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. sitaiacha Kenya nchi yangu. Mimi ni mwenye Kenya daima. Umoja wetu Kenya tudumishe. Mimi ni mwenye Kenya daima. Sitadanganywa kamwe na porojo Mimi ni mwenye Kenya daima. zenye kuleta chuki kati yetu. Mimi ni mwenye Kenya daima. Nitatetea haki za Wakenya, Mimi ni mwenye Kenya daima. wala sitakubali ukabila. Mimi ni mwenye Kenya daima. Sitaharibu mali ya wengine, Mimi ni mwenye Kenya daima. na majirani wangu nitalinda. Mimi ni mwenye Kenya daima. Wenye nchi wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Nchi wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda.